Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru noi, femeile. Am observat, fiind parte la diferite evenimente, concerte, conferințe, că diferiți creștini, frați și surori de-ai noștri, sunt deosebit de activi, obișnuind să ducă vestea bună prin cântec, prin cuvânt, dar și prin multe fapte bune pe care le fac în folosul oamenilor. Un astfel de exemplu este Misiunea Speranța, care anul acesta împlinește 30 de ani și cu această ocazie Misiunea Speranța a avut un turneu foarte frumos și amplu în diferite orașe din România, precum Cluj, Târgu Mureș, București, și mulți dintre noi i-am întâlnit la noi acasă, bucurându-ne de cântecele lor, dar nu numai, ci și de veștile bune care vin despre lucrarea Misiunea Speranța. Astăzi alături de mine în studio se află Estera și Annah. Bine ați venit, welcome! Thank you! Aș vrea să vă prezint mai întâi. Annah vine din Africa, este directorul Misiunii Speranța din Uganda, în districtul Ruguburi, și ne va spune chiar ea exact cum se desfășoară lucrurile acolo. Însă aș vrea să știți că Annah are 2 copilași și este absolventă a Universității din Kampala, a studiat contabilitate, ceea ce o ajută foarte mult în lucrarea pe care o face. Ea locuiește în Ruguburi împreună cu soțul ei și cu copilașii. Bineînțeles, face parte din Biserica Penticostală. Și alături de Annah în studio este Estera Pîrv din Cluj, originală din Alba Iulia. Estera lucrează cu Misiunea Speranța de peste 13 ani și este director de proiecte pentru România și Uganda. Aș vrea să menționez câteva proiecte pe care Estera le coordonează: Mâini hrănitoare, Cutia cu zâmbete și, bineînțeles, și altele. Bine ai venit, Estera! Bine v-am găsit! Aș vrea să ne împărtășești din experiența ta cu Misiunea Speranța, cum te-ai îmbogățit și ce ai dăruit tu oamenilor în acești 13 ani în care ai lucrat ca și director de proiecte. Da, călătoria în familia Misiunii Speranța a început în primul meu an de masterat. Eram în căutarea unui loc de muncă și ei avuseseră deschis un post pentru un asistent relații publice. Eu am terminat comunicare și relații publice și atunci, la momentul respectiv, am zis acesta poate fi un post care să-mi dea cumva un start în carieră. Dar startul respectiv s-a întins pe o perioadă mai lungă de timp. Nu m-am gândit niciodată că voi rămâne așa de mult în locul acesta. Aveam total alte planuri, mă vedeam în instituții guvernamentale, în alte arii în alte domenii, dar Dumnezeu a avut planul lui cu viața mea și ori de câte ori am vrut oarecum să-mi iau zborul de aici și să descoper alte lumi, Dumnezeu mi-a confirmat că mai trebuie să rămân o perioadă. Prin munca pe care am desfășurat-o în cadrul misiunii, am înțeles mai mult ce înseamnă să fii aproape de oameni, să le înțelegi greutățile, să poți să dai un răspuns, să poți să dai o încurajare, să poți lăsa o vorbă bună prin ceea ce faci și dincolo de toată lucrarea socială sau chiar misionară pe care am dezvoltat-o. Am reușit să interacționez cu oameni din foarte multe pături sociale, cu persoane din mediul de business, dar și cu persoane care nu aveau ce pune pe masă. Și fiecare dintre ei au lăsat în primul rând o amprentă în sufletul meu. Cu alte cuvinte, marele câștig a fost, să zic așa, pentru mine. Ce sper eu că prin ceea ce am reușit să fac până în prezent, prin activitățile pe care le-am desfășurat alături de colegii mei, bineînțeles și de oameni cu suflet mare care au ales să se implice voluntar în fiecare dintre proiecte, am putut să ajungem acolo, aproape de inima oamenilor și
să le ducem în primul rând un mesaj de speranță, pentru că prin ceea ce am reușit să le oferim și din punct de vedere material, ei au văzut că există totuși un Dumnezeu care răspunde la rugăciuni. Am întâlnit oameni care nu aveau nimic de mâncare, dar cu câteva zile înainte să le trecem noi pragul s-au rugat pentru asta. Și în felul ăsta Dumnezeu s-a făcut cunoscut în viața lor. Și tot felul de experiențe din astea care s-au acumulat în anii de slujire și prin care am putut să-L vedem pe Dumnezeu la lucru prin ceea ce am făcut. Că la urma urmei este despre El și despre modul în care ne folosește El pe noi oamenii pentru a fi o binecuvântare pentru ceilalți. Efectiv să ne zidim unii pe alții în tot ceea ce facem în fiecare zi. Da, minunat. Și am remarcat din ceea ce ai spus cum ți-ai fi dorit să lucrezi în anumite instituții guvernamentale, dar iată că ai rămas pentru mai mult de 10 ani, chiar 13, la Misiunea Speranța. Și eu aș spune că și aceste misiuni sunt instituții ale lui Dumnezeu. Poate că noi nu le identificăm din prima, dar toată autoritatea pe care Domnul Iisus ne-o dă se regăsește în obiectivele pe care am văzut că le are organizația Misiunea Speranța și aș vrea să le menționăm un pic. Îmi place foarte mult că își propune să transmită un mesaj cu impact prin cântec și prin cuvântul care este vestit la aceste concerte. De asemenea, Misiunea Speranța își dorește să îmbunătățească condițiile de viață ale oamenilor din țări defavorizate și apoi să încurajeze comunități să se dezvolte singure și să-și poată asigura veniturile. De asemenea, în atenția Misiunii Speranța sunt copiii săraci care să aibă acces la educație pentru un viitor diferit. Este de apreciat și dorim mult succes și dorim ca tot mai multe astfel de lucrări să existe, pentru că sunt mulți copii săraci și mulți oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. Așa este. Am vrea să o lăsăm și pe Annah să ne spună mai multe lucruri despre activitatea ei ca și CEO la Misiunea Speranța Uganda. I'm so grateful to be here. As she has said, I'm a CEO of Misiunea Speranța for Uganda, and mainly I have specific duties and responsibilities, including planning, monitoring, evaluation, and implementation. I am in position of a CEO, and my main duties is to coordinate all the projects in Rubuguri. We have a school that we are operating in Rubuguri, we have orphanage, we have a church, we have hospital, we have programs of kids ministry, women ministry, and other activities. And all these projects are being monitored, handled by me, and I'm supervising all those projects to make sure that they are run efficiently and everything is smoothly run there in Uganda. I also have a team in Rubuguri that helps me to do all that work. I have over 50 employees that are helping me in doing all this work because it's a very big mission and with many departments. So we are specifically doing those projects that I have talked before, and everything is controlled and supervised by me. Thank you so much. Oh, very nice. Foarte frumos. Felicitări, Annah. Impresionant. Aș vrea să ne spui și câți copii sau câte familii primesc asistență prin Misiunea Speranța și prin echipa pe care tu o conduci în Uganda. Thank you so much. Approximately, we have 195 children in our school who are fully sponsored and who are getting all the scholastic materials from school. When it comes to women, they are almost
500 women that come to our mission, and we support them in different ways, including skilling them, teaching them how to do things by their hands in order for them to earn a living. So we have very many activities that we engage these women in: Bible study, skilling them, teaching them how to take care of their homes, how to clean themselves, how to do some activities like planting some small crops around their homes in order for them to have something for their living. Impresiv. Deci e impresionant ce mare comunitate are acces la slujirea voastră și aș vrea să ne spui în continuare despre viața copiilor și a femeilor, dar întâi vreau să ne întoarcem la Estera și, Estera, te rog să ne spui tu, când ai vizitat Africa, ce te-a impactat cel mai mult acolo? În Uganda am ajuns prima dată în anul 2017 la insistențele șefilor mei. Nu am fost niciodată genul de persoană care să călătoresc așa departe de casă, mai ales că în perioada aceea nici soțul meu nu putea veni cu mine și aș fi vrut cu tot din adinsul să rămân acasă. Dar din cauza serviciului trebuia să ajung și pe teren ca să înțeleg mai bine lucrurile și în felul acesta, vrând nevrând, am călătorit împreună cu echipa de la vremea respectivă. Și prima dată când am ajuns acolo am rămas foarte surprinsă să văd așa de mulți oameni desculți. Am văzut comunități extrem de sărace și în România, dar nu la nivelul acela, nu în număr așa de mare. Am vizitat poate una, două, trei familii dintr-o anumită zonă care trăiau în condiții foarte grele, dar niciodată până la momentul acela nu am văzut sute de copii desculți, toți în același loc. Sau zeci de femei care veneau la studiu biblic desculțe în același timp. Și pe lângă asta am avut așa un moment care m-a sensibilizat foarte mult la programul de hrănire pe care îl începusem undeva pe la mijlocul anului 2016, dacă țin bine minte, care continuă și astăzi în fiecare sâmbătă. Prin programul acesta oferim o masă caldă copiilor din sat. La fel, când am văzut copilașii cu câtă disciplină, cu toate că sunt de la marginea junglei, cu toate că nu au acces la educație, cei mai mulți cresc de unii singuri, aliniindu-se frumos în rând, așteptând să primească mâncarea, cei mai mari țineau pe bebeluși în brațe, unii dintre ei aveau doar o bluziță pe ei și atât, majoritatea desculți cu tălpile goale, unii mai aveau răni și la un moment dat unul dintre frații care purtau, cred că pe frățiorul mai mic, e foarte greu să deosebești care sunt fete și care sunt băieți când sunt micuți, l-a scăpat. Și a căzut pe pietri și acolo a fost momentul meu de colaps emoțional, pentru că instant am început să plâng, l-am luat în brațe și tot ce am mai putut să fac până s-a terminat programul a fost să stau cu bebelușul respectiv în brațe. Mi-am cerut scuze de la fetele din echipă că n-am mai putut să le ajut să împartă mâncarea. Eu sunt o fire foarte sensibilă când vine vorba de copilași și efectiv momentul acela și conexiunea aceea pe care am simțit-o cu bebelușul respectiv în momentele acelea a fost pentru mine copleșitor și atunci am înțeles că a meritat tot drumul meu până în Africa, chiar și pentru momentul ăla cât am reușit să țin un copil în brațe și să-l ajut să nu mai plângă și să simtă că cineva l-a protejat și că după un eveniment nefericit în care s-a lovit, a putut să fie o mână întinsă acolo care să-l poarte pe brațe și să-l strângă pur și simplu la piept. Da, e foarte adânc ceea ce spui și ne gândim că cu siguranță sunt mulți copii care se lovesc acolo, care plâng și nu au pe cineva lângă ei, ținând cont de faptul că mămicile au mulți copii, după unele statistici, fiecare femeie are între 5 și 7 copii.
Este o responsabilitate și cu siguranță sunt încă mângâieri pe care ei le așteaptă. Ei învață să crească cu lucrurile astea, cu tot ce înseamnă greutate, de când îs mici, efectiv învață să treacă peste ele. Nu știu cum reușesc, dar cred că în suveranitatea lui Dumnezeu îngrijește oarecum de ei și le dă puterea asta. Da. Ne întoarcem la Annah și la experiența ei. Aș vrea să ne povestești despre femeile din Africa. Văd că ai adus aici câteva lucruri care fac parte din munca femeilor de acolo. Thank you so much. Generally, women in Uganda live through struggles in order for them to have a living. That's why specifically you see some of the items here presented on the table, because it was really hard for them to earn a living. Imagine a woman wakes up very early in the morning, goes to dig the whole day with the child at the back. You know, for them when they are digging, the child is either at the back or sleeping somewhere on the ground. So after all that experience, it becomes very difficult because even what they earn through that is a minimal thing, just maybe for food if they are lucky. Other than that, it's hard to get anything above that. And because of all those challenges, we get many women flocking to our mission, looking for help and support. And the mission, of course, cannot manage also to provide them with all the necessary or basic needs of their lives. So the mission chose to put a program for them to teach them or to empower them with skills so that they can do something also for their lives. So these are some of the things you see on the table. This is like a tray made in some materials which they get from the bush or from the hills. So this one specifically, some people get them, they process them, and the mission supports them to buy them. And this one can be used for putting fruits or some other stuff. Depends like a plate. Yeah, it's like a plate or a tray. So it depends on how you want to use it. You can use it for that. And these women are making this in order for them to have something for their lives. This one also, they are commonly made by men. This is like a serving spoon. This one is used as a serving spoon. Our women also do this. This is a small basket. It's called a small basket. In our country, commonly this is used as a dish where they put posho. After mingling posho, you just splash some flour and then you put posho and it's serving as a dish. They also make something similar to a carpet. They try to borrow some ideas from Western cultures and they do this as a carpet. And this helps them to get something for their living. And in addition, it is still a challenge for them because most of the women in Uganda are the ones who are like taking full responsibilities of their homes, because most of the men just abandon homes after producing children. They just leave, abandon, go for alcohol, and for them they don't care about what really takes place in real life. So these women struggle hard in order for them to make their children live and get what to eat. Above all, these women struggle hard when it comes to giving birth.
when it comes to giving birth, it's a serious challenge because for them, because of the terrain or the kind of the area is hilly, and now when they get labor pains and they are on top mountains, it's very difficult for them to slope and reach or access the main road. Usually they are using something which is, we call it a stretcher. This stretcher, they put a woman, they have like 2 sticks, 2 men go in front, other 2 men go at the back, and they carry this woman on their shoulders, like to reach her at the main road. And when they reach there, if they are lucky, they get a border, and this woman sits on a border, someone who sits at the back, to support her, and they go to the hospital. So it's a really tough situation. In this case, women suffer a lot, and they go ahead to still take up the responsibility of taking care of those children. So in my own experience, it's really very hard for African women to be in marriage and to handle everything by herself. Și dacă e atât de greu să fii o soție în Africa, nu există tendința de a nu se mai căsători fetele. Cum se întâmplă să te căsătorești în Africa? Generally, it is true, women know that it is very difficult for them to be in marriage, but they end up in it, reason being that still in their childhood, it's a struggle already. You grow up when you are struggling, your parents are unable to take care of you, you're still suffering, even when you are a young girl. It's a struggle for you to live. So at times, these women think if they get married, maybe life will be better. But in actual sense, life becomes worse. Mm-hmm. I ask these women when I have seminars with them, why they run for marriages, yet they know the challenges which are there. But they will be honest to you and they tell you that even where they are or from behind, it's also very tough for them. Even parents want to force girls to go and marry because they want something out of them, like bride price. They expect if a girl will get married, they will get bride price. So when you grow, parents are like pushing you to go and marry so that they get something out of you. Interesant, dar această zestre este primită de părinți atunci când își căsătoresc fetele, însă fata este de acord să se căsătorească sau părinții pot să o pună într-o căsnicie cu care ea să nu fie de acord? At times they are like forces, indirect forces, the way the parents will begin to handle you will directly push you to the limit and you will have no choice. And some parents torture their children, girl child. They torture them, and as a result, they find it an option to have someone. Moreover, when these men are coming for the first time, they tell you sweet words, they lie you, and you feel like you're going to have a better life. But of course, this is not the reality. Another factor that push these girls to get married, even when they know that there is a struggle, is because they are just behind there without going to school. It's like they have nothing to do. Because of all life at home, when they are not having school, then it becomes like an option for them to go and do something for themselves. And in reality, naturally, this is like, it's nature. It's nature for someone to grow and get married. Foarte trist că aceste mariaje nu sunt și fericite și, așa cum spunea, există și minciună pentru că nu este ceea ce se promite. Însă există și familii fericite în Africa? A few of them, they are happy,
but the biggest percentage go through struggles. Maybe families which are in towns, in cities, I mean, those ones they are well off. But when it comes to these deep villages or rural areas, it's a little bit different story for women who live in the villages. I personally, when I was a young girl, I had said never to get married. Reason being, I saw how in my neighborhood women suffered. And for me, I was like, I'd rather not get married instead of going through that. Dar ți-ai schimbat opțiunea între timp. But your option changed in time. Yeah, and it now changed in time because for me, I say I was lucky. I managed to get someone who sponsored me and paid for my school. So after having my school, I got someone whom I thought was going to be responsible. And still at the back of my mind, I knew even if he could not be responsible, because for my had school, I thought I would make it by myself. But this is a different story when it comes to these women who have not managed to even get education. Their whole life depends on this man. Whether this man touches at what level, they remain there because they don't have an option. They do not have an alternative. Foarte trist, foarte trist. Ce ai putea să ne spui despre cum se îmbracă femeile de acolo? Vedem că ai venit cu un șal din Africa și cum își aleg ele hainele? Generally, this is how our women dress, our traditional women dress. Mainly, this is the dress, they just buy a cloth and they take it to the tailor, they make it for you. They just also make something similar to this. And I didn't manage to come with exact thing on how they dress, but this is the same thing that they do. And this was from our grandparents, and most of the women use this because it still remains a cheap attire for them. Some of them cannot run to the Western or the way Western dress because it's a little bit expensive. But when it comes to this one, it's cheap, and to some women, it remains a pleasure for them, and they respect it. Și absolut toți au haine, da? Deci nu sunt oameni care umblă fără haine. In ours, every person at least has something on the body. Our culture is not like, we have another culture in Uganda where they don't dress, but in ours we have something like this. They wear like this, but as you can see me, I don't have shoes in my feet just because this is like a necessity for everyone to have. Someone must struggle to have something on her body. But for shoes, most of them, they just walk with barefoot because it's really hard for them to buy shoes when they cannot even manage, to buy food. Their main focus goes on food before they look at any other thing. Ok, mulțumim. Thank you, Anna. Ai povestit despre dezamăgirile femeilor care se căsătoresc și apoi viața nu e atât de ușoară cum pare. Ce ai putea să ne spui după ce o femeie devine mamă? Cum se schimbă viața ei? Generally, when a woman gets children, now the life becomes more difficult and more miserable. Because first of all, these children will have also demands from the mother. One, after you give birth, you have to breastfeed a child as a mother. And when it comes to drinking or
having something to drink in order for you to breastfeed, it's a challenge to most of the women there. So you realize that a child is just, sucking nothing from the mother's breasts, and you realize that the mother is just, reducing weight. All the time, the mother is really shrinking and reducing weight because of the child who is sucking every day, and she's not, drinking anything or eating what she's supposed to eat. And in that way, they look ugly, they look miserable. And in that process, the men will just run to now get the nice looking ones, because the other one is already looking, I don't know how to explain. So that's how polygamous now comes in, because men realize that their women are no longer beautiful, without remembering that it's because there is no care, or these women are not taken care of, and they are having nothing for sure to have for themselves. Two, they look ugly and they look dirty, because you imagine you have a child, a baby, you don't have a soap, you don't have enough clothes to change this baby. You wrap the baby in a cloth because you don't have a pamper, they cannot buy a pamper. You wrap a baby in a cloth. As the baby keeps excreting or urinating or stuff like that, then the mother will just remove, maybe try to clean with something else, no soap, or just puts in water, dries up, and this thing will keep on smelling. You understand? Yes. With no soap, as a matter of fact, whether you wash with how much water, then it keeps on smelling. Then as more children you get, now the situation becomes more tougher. Și de ce nu se implică și bărbații mai mult? Nu se poate schimba cumva mentalitatea lor? I really don't know, but men, in most cases, they take less responsibilities when it comes to family matters. Most of men in rural areas, they don't take up their responsibilities as men, and I don't know which strategy that we can apply in order to change the mentality of these men so that they can come closer to their wives. They don't want to work, they just want to, move around, and women remain is a responsibility. Remember, a mother remains a mother in whatever condition. They die for their children. So in that way, women suffer a lot, and they really struggle. And above all, they go ahead to have many children. They have many children much as they go through all that. So it's a really tough situation for women to live in marriage in Africa. Într-adevăr, este foarte dificil și cred că aveți foarte mult de lucru cu femei aflate în această situație. Cum vedeți schimbări pe care le aduce misiunea voastră acolo, schimbând mentalitatea sau situația unor familii? Yeah, the mission is trying to raise some strategies to see how one man can get involved in their families and how they can help the wives to take care of their homes. We have many programs. These are the things that, we keep telling them how to improve. But first of all, you have to change them spiritually. You first attract them to know Jesus Christ first. You first attract them to come to church. You make them, understand that it's very good and very important, and, to take up the direction of Jesus Christ. Once they accept and they come to church, then we go ahead,
to lay those strategies on how we can bring them closer to their families. And at times, like last time, we rewarded one man who is always with the family and had only one wife. He's like 65. We rewarded this man in front of the church. I don't know, I think Estera, you don't know, but we gave him a prize in front of the church of a sheep with his family to motivate other men to also do the same. And women also are helped by providing some, soap, detergents, some Vaseline, some clothes for kids, and also for them, so that, they can improve the way they live. They get away from that kind of life of smelling. When a woman, gets nearer to you, you just begin to smell something that is unusual. So those things are now getting eliminated through Misiunea Speranța. Ce ne poți spune despre copii, aproape 200 de copii care merg la școala Misiunii Speranța? Cum învață ei? Cum profită ei de această șansă de a studia? Generally, the children who are in Hope Mission, I can say they are the luckiest children in this rural area. I think everyone who sees them admires them. These children, they are now, in life which someone never expected before. They have their school uniform. They go to school smartly dressed. They have shoes. They get bags, bags for their books. They have everything that, a child needs in school. They are really living a happy life, and everyone in that village is proud of them. The government itself is proud of those children. The people within the locality are proud of those children. Last time I hosted people from the ministry. They had like a seminar in the community, and they held it in our mission. They looked at those children and they were like, wow, how this one could happen, in a village like this one. So it's a really amazing thing for those children who are in Hope Mission. And they are really happy and grateful for what they are getting through Misiunea. Ce clase aveți? Până la ce vârstă învață copiii la școala Misiunii Speranța? Generally we have 7 grades. That is primary level. So at the moment we have from primary 1 up to primary 5. And from primary 1 we take children of 5, 6, 7 years. So by the time they reach primary 7, they are around 14, 13, that range. So until now, we have up to primary 5, and the mission is looking forward to construct more 2 classes, because we have only 5 classroom blocks until now. And we need to have more 2 classrooms at least by January next year, so that the children who are in primary 5 will have a block to study from. Și pe lângă copiii care studiază la voi, acolo în sat mai sunt încă mulți alți copii care nu merg la școală sau merg la alte școli? Yeah, like I've been saying on those different events, it's of course very hard for Misiunea Speranța to reach everybody or to reach every child when it comes to education. There are very many other children who are behind there, who do not have access to education services. We have some government schools there, but still there are some necessities
which a parent must provide to a child in order for this child to go to school. Uniform. Parent must buy uniform, must buy books, must buy all the, the necessities, and maybe to pay for the food while a child is at school. So because these parents are, too poor, they cannot afford even to pay for those other necessities in order for a child to be in school. And we have now challenge with many other children flocking to us, looking for help of these other school supplies. We do try to help, but of course we don't exhaust everyone. We cannot help everyone because of the limited resources. But we go ahead to also support some other children in other schools, like government schools with uniform, buying them a uniform, paying maybe something in order for them to eat from school, but still, it is still a challenge to us as an organization, because we really want to support these children, but at times, resources are not enough. And some end up remaining in their villages. Cum a fost călătoria ta în România? Cum te-ai simțit în România? Ce te-a impresionat? Ce ai învățat de aici? Very interesting question. It was, I don't know how to explain, but it was extraordinary experience for me. I never expected or dreamt one day being in a plane. That is first thing. I just got amazed when I just heard that I'm going to go with a plane, because this is like a dream in real life. And to some point, in my village, where I come from, some people find it even hard for them to go with the car, maybe somewhere. If they go with the car, it's a privilege. So to me, it was like something unusual and unbelievable. So for me, it was amazing and interesting. Ne bucurăm pentru tine, Ana, și sperăm să nu fie prima experiență, ci să mai revii în România. Mulțumim pentru ceea ce faci, pentru poporul tău și pentru Dumnezeul nostru, care poartă de grijă orfanilor, văduvelor, femeilor, copiilor și celor ce îl caută în mod deosebit. Thank you so much. It's been my pleasure also to be here, and also to be in Romania as well, and to interact with the community of Romania. The community of Romania, they are very good people. They are hospitable. They love people. We thank God for that, and we really thank Misiunea Speranța for reaching Uganda, Kisoro district, because had it not been them, I think the situation would have been tougher and tougher. So we are so thankful and grateful for Misiunea Speranța and the Romanian community for supporting us. And we request that you continuously support us, because we are really in hardship and we really need this kind of support. Thank you so much. The viewers, we love you so much. May God bless you. Thank you, Ana, și sper să ne mai vedem. De asemenea, aș vrea să spun telespectatorilor că pot să mai afle despre Ana și lucrarea din Rugul Burii, luând legătura cu Misiunea Speranța din România, în special cu Estera, care este coordonatorul unor proiecte și din Africa. Și în final, Estera, aș vrea să îți mai pun o întrebare legată de proiectele viitoare. Ce mai doriți să dezvoltați în legătură în mod special cu Africa? Probabil că sunt doritori care ar putea să sprijine și să se alăture acestor idei. Da, chiar în perioada aceasta avem pe rol finalizarea celor 2 săli de clasă pentru școală, ca să putem avea clasele complete din învățământul lor primar, care merge până la clasa 7-a.
Apoi, în paralel cu aceasta, ne străduim să dotăm și spitalul pe care l-am construit acolo. Clădirea este finalizată, este finisată pe interior. În prezent funcționează doar cabinetul de urgențe medicale, unde oamenii vin și primesc efectiv medicamentele gratuit sau vin mulți cu arsuri, cu răni care trebuie tratate, pansate. Acesta este un proiect mare, costisitor, dar credem că Dumnezeu se va îngriji și vom reuși să aducem toată aparatura necesară și, bineînțeles, să găsim și resursele umane de care avem nevoie ca să poată să meargă activitatea cât de bine. Iar apoi dorim să construim o școală de ucenici, pentru că am văzut nevoia de a pregăti lideri creștini care să ducă lucrarea mai departe și misiunea mai departe. Mereu ne-am gândit ce s-ar întâmpla dacă mâine noi nu am mai fi acolo și cât e de important să lași oameni în urma ta care să poată să continue viziunea pe care ai avut-o, obiectivele la care te-ai gândit și să continue slujirea efectiv pentru oamenii din zona respectivă. De aceea sperăm că anul viitor să putem da drumul și construcției respective, unde credem că va fi, pe lângă partea de ucenicizare și lucrare sau slujire spirituală, să putem să o folosim inclusiv pentru pregătirea localnicilor în a învăța diferite meserii care să-i ajute mai departe în a-și câștiga traiul zilnic. Da, vă dorim foarte mult succes. Mulțumim. Și pentru că tu ești mai aproape de studioul nostru, sperăm să revii și să mai aflăm despre copiii și femeile din Africa și despre misiunea Speranța. Te felicit pentru activitatea pe care o desfășori și îți doresc mult succes. De asemenea, am vrea să afișăm datele de contact, Misiunea Speranța.ro și pagina de Facebook unde puteți fi contactați pentru detalii legate de diferite proiecte. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu. Thank you. Was a pleasure and I appreciate all what you do for the Lord and for the poor people and especially for women and children in Ruguburi. Thank you. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Emisiunea aceasta a avut multe nuanțe, am și zâmbit, dar în sufletul nostru au curs câteva lacrimi auzind despre viața atât de grea a oamenilor de pe continentul african, în special a femeilor și a copiilor. Ne rugăm ca acolo, prin Evanghelie, să fie produse schimbări după voia lui Dumnezeu, astfel încât și ei să se bucure de mai mult confort în viața aceasta, dar mai ales de mântuire. Și credem că Faptele Apostolilor este o carte care nu s-a sfârșit încă, chiar dacă o avem în Biblie cu capitolele bine determinate. Credem că Faptele Apostolilor sunt și faptele noastre, faptele pregătite de Dumnezeu dinainte pentru noi ca să umblăm în ele și iată că acestea se pot întâmpla în Africa sau oriunde altundeva unde este nevoie. Fiți binecuvântați și să rămânem cu gândul acesta că noi suntem trupul lui Hristos și acolo unde El vrea să-și întindă mâna, trebuie să fim și noi prezenți. Fiți binecuvântați și să ne vedem cu bine la o nouă ediție a emisiunii Pentru noi femeile săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.